functions. So you can see here that concept is called function overloading. एकाच क्लास मध्ये जर आपण सेम फंक्शन्स घेत असेल, एकापेक्षा जास्त सेम नावाचे फंक्शन जर घेत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, फंक्शन ओव्हरलोडिंग. राईट. तर याचा पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तर तो आपल्याला बघायचा आहे. जस्ट आय चेंज द वर्ड इन्स्टेड ऑफ ओव्हरलोडिंग, आय यूज द वर्ड हियर ओव्हररायडिंग. बघा थोडंसं लक्ष द्या. आता फक्त एक वर्ड चेंज केलेलं आहे मी. फंक्शन ओव्हरलोडिंगच्या जागी फंक्शन ओव्हररायडिंग असा एक वर्ड वापरलेला आहे. ओके. बघा आता दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे तो आपल्याला बघायचा आहे. प्लीज लिसन केअरफुली. एक एक शब्द महत्वाचा आहे. तो मी एकदम स्लो मध्ये घेत आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. ओके. बघा फंक्शन ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय होतं, मध्ये इफ यू आर गोइंग टू टेक मोर दॅन वन फंक्शन विथ सेम नेम then it is called function overloading. आता फंक्शन ओव्हररायडिंग म्हणजे काय, if we are going to take the same name functions in different class, if I take the same name function in different class then it is called function overriding. वेगवेगळ्या क्लासमध्ये एकच फंक्शन घेत असेल की ज्यांचं नाव सेम आहे तर त्या कन्सेप्टला आपण म्हणणार आहोत फंक्शन ओव्हररायडिंग. ओके. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन फंक्शन ओव्हरलोडिंग अँड फंक्शन ओव्हररायडिंग. सो नाउ वी सी वन एक्झाम्पल अबाउट द फंक्शन ओव्हररायडिंग. ओके. फंक्शन ओव्हररायडिंग समजला तर आपला पुढचा जो कन्सेप्ट आहे, वी आर अचीविंग the runtime polymorphism using the virtual function. Okay, we can understood. So we'll focus on here function overriding now. See, first IOStream.h, conio.h क्लास एक घेतोय मी आणि या क्लास मध्ये सपोज आय डिक्लेअर द नेम ऑफ द क्लास इज A and I define one function here and the name of the function is here simply name just void display. Okay, and I just write the simply message in that function, this is base class. We know the inheritance. Okay, I declare here one class A which is the base class. तर आपण काय म्हणणार आहोत, base class. Okay, now here one more class that is which is and here okay, now in the same class one function which is the same as in base class, that is display function.
change the message inside the definition. This is derived class. I change the just meaning of that, just only statement change here. Okay, see काय होत आहे बघा. So that is called function overriding. The same function, if I define in different classes, then it is called function overriding. Okay, if I take the same name, if I take the same name of the function in different class, then that is called function overriding. Okay, so now in this program, class A is called base class and class B is called derived class, and that is simple example of the single inheritance. Okay, after that I create here in main function the object of derived class. Okay, now how to create the object? Derived class name P and name of the object obj. Clear screen. Now the object of derived class B have the authority to access the properties of class A. We have seen in the concept of inheritance, derived class objects can access the properties of class A. Means object B or object of class B have the access the function display of B class, as well as it can access the display function of class A. Okay, so now suppose I write here obj dot display and get ch. Okay, I call the display function here. You can see I called display function. So just tell me the answer, which display function is going to be called at runtime? It will call the base class function or it will call the derived class function. कोणता फंक्शन कॉल होईल? इथे पण डिस्प्ले आहे, इथे पण डिस्प्ले आहे. Then which function is going to be called, or it show the error? See, compile the program. I am compiling the program. See, there is no error. Means our program is right. And run the program now. We'll get the output. This is derived class. Means that object of derived class is called a display function of their own. Derived class च्या ऑब्जेक्ट ने काय केला? डिस्प्ले फंक्शन जो आहे which is defined inside the derived class, तो फंक्शन कॉल केलेला आहे. Means see, when compiler compile the program, then it will check that object is bind with the display function. So compiler first it will search the display function is available in derived class or no. Okay, पहिल्यांदा compiler काय करेल? It will search display function inside the derived class. Okay, if it is found the display function in that class, then that object will bind the display function with object. Suppose display function is not available in the derived class, then compiler will search the display function in base class, and then it will bind the display function with the object.
राईट. सपोज इथे जर या ठिकाणी डिस्प्ले फंक्शन नसला असता, जस्ट इमॅजिन if there is a not display function in derived class, then see the output. We'll get the output here. This is a base class. Means that object is going to bind with the display function of base class. That object is going to bind with the display function with the base class A. So when compiler it will check, object is called the display function, then first compiler will check the display function in derived class itself. Okay, and if the display function is available, then that display function will bind with that object. But in this program now, I hide that display function. There is no display function. Okay, I write only display function in base class. So first compiler will search display function in the derived class, and it is not available, so it will search the display function in base class. So it is available here, so it's call the function or bind the object with that display function. Okay, so that is the concept of function overriding. That is the concept of function overriding. Okay, I hope you understood. हे समजलं का या ठिकाणी? Yes, sir. So any doubt up to now? No, sir. Okay, ठीक. So now we'll move थोडंसं पुढे जाऊयात. आता या ठिकाणी now we are going to learn about the virtual function. आता virtual function आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सी आता virtual function मध्ये या ठिकाणी suppose I want to get call the display function of base class. इथे मला बेस क्लासच्या डिस्प्ले फंक्शनला कॉल द्यायचा आहे. देन हाऊ इज इट पॉसिबल? हे करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे? फर्स्ट आय विल क्रिएट द पॉइंटर. ऑफ द बेस क्लास. बेस क्लासचा पॉइंटर मी या ठिकाणी तयार करेल. कोण आहे बेस क्लास? ए. आणि या ए चा पॉइंटर फर्स्ट आय विल क्रिएट. ए चा मी पॉइंटर तयार करतोय स्टार. तर आम्ही नाव देतोय APTR. ओके, सो APTR is the pointer of the base class A, right? And now using that pointer I can decide which display function going to be called. So here I create the object of class A. So A is the object of class A, and suppose small b is the object of class B, right? So here first suppose using that pointer I store the address of derived class. So how to store the address? APTR is equals to, we know pointer stores the address. So in that pointer first I store the address of derived class B. So in that pointer I store the address of the object of derived class. Okay, now using the pointer, suppose I call the display function APTR and I write here display function. Okay, now you'll see the output here. I create here one pointer of the base class A, and here I store the address of derived class B and I call the function display. Then which function is going to be called here? Check. The output
So you can see is here, this is a base class. Base classचा फंक्शन या ठिकाणी कॉल झालेला आहे. ओके, and suppose या ठिकाणी suppose I want to call the function display of derived class, then now here virtual function, we have to create the virtual function. How to create? Just write the virtual keyword in the base class function. Just काय केलेलं आहे, virtual keyword इथं आपण टाइप केलेलं आहे. Okay, now compile the program and run the program. So now you can see here, this is derived class. हा जर virtual keyword जर मी वापरला नसता तर काय झालं असतं? See, because I use here virtual keyword, that's why I'm getting call to the display function of derived class. म्हणून मला या ठिकाणी कोणता डिस्प्ले फंक्शन कॉल करायचं आहे हे रन टाइमला मी डिसाइड करू शकतो. ओके, तर या ठिकाणी इथं मी कॉल केलेला आहे the function of display of derived class. Okay, now suppose I want to call the function of base class, then I will change the address here. So aptr is equals to ampersand. I store the address of base class A, and now using the pointer I can call the display function. So now you can see here which function is going to be called. So slash n, I use here slash n. Compile the program, run the program. So now this is derived class and this is base class. दोन्ही फंक्शन इथं आपण कॉल केलेले आहेत using the pointer of base class. लक्षात ठेवा. काय केलं आपण पहिल्यांदा बघा. क्लास A हा बेस क्लास आहे, त्याचा पॉइंटर आपण तयार केलेला आहे. ओके, क्लास A चा ऑब्जेक्ट A आहे, क्लास B चा ऑब्जेक्ट B आहे, स्मॉल b आहे. A is the base class, B is the derived class. Now I created the pointer of the class A, means base class चा मी पॉइंटर तयार केला. ओके, आणि या पॉइंटर मध्ये फर्स्ट I store the address of derived class and call the display function. After that, in the same pointer I store the address of object itself and call the display function. Okay, now I get the पहिला डिस्प्ले फंक्शन काय होणार आहे, इथे ऍड्रेस कुणाचा स्टोअर केलेला आहे, B चा, B या ऑब्जेक्टचा. ओके, B हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो कुणाचा आहे, डिराइव्ड क्लासचा आहे. सो या ठिकाणी डिराइव्ड क्लासचा डिस्प्ले फंक्शन कॉल होईल आणि त्याच पॉइंटरने आपण काय केलेलं आहे, डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बेस क्लास A कॉल केलेला आहे. तर त्याच्या अगोदर पहिल्यांदा आपल्याला त्या पॉइंटर मध्ये we must have to store the address of that object. Okay, so now I can call both function. Now here I can call both function if the name is same. दोन्ही फंक्शन आम्ही कॉल करू शकतो. आणि या ठिकाणी व्हर्च्युअल जो कन्सेप्ट आहे हा जर मी काढून टाकला तर काय होईल. ओके, रन द आउटपुट. यू कॅन सी दिस इज बेस क्लास, दिस इज बेस क्लास. दोन्ही वेळेला बेस क्लास फंक्शनच कॉल झालेला आहे. ओके, तर आपल्याला डिपेंड्स ऑन द ऍड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आय हॅव टू कॉल द डिफरंट फंक्शन्स. ओके, then we should have to keep that base class function as virtual. इथे फक्त आपण derived class एकच घेतलेला आहे. ओके, but in actual project it contains more than one derived classes. So at that time we need
the concept of virtual keyword, and that is called runtime polymorphism. That is called runtime polymorphism. Okay, without keeping the function base class virtual, we don't get call the derived class functions. So it's a need of the program to keep the base class function as virtual. Okay, so that is the concept of virtual function, or you can say function already तुम्हाला दिसेल या ठिकाणी use of virtual function. Use of virtual function. Is that clear? समजलं? थोडंसं लिटिल बिट कन्फ्युजन होत आहे, तरी पण मी एकदम स्लो पद्धतीने तुम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके, सो डू प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस शिवाय परफेक्शन येत नाही हे तुम्हाला माहिती आहे. सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ व्हर्च्युअल फंक्शन. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ runtime polymorphism. So runtime polymorphism we can achieve using the virtual function. So I repeat here, polymorphism is a concept. It means that one interface and multiple methods. Okay, that concept polymorphism we can achieve using two techniques. First one is that there are two types of polymorphism. First आहे compile time polymorphism, दूसरा है run time polymorphism. Compile time polymorphism we can achieve using two concepts. First one is function overloading and operator overloading. Second, runtime polymorphism we can achieve only one concept, that is called virtual function, and that is the example of runtime polymorphism using virtual function. Okay, so that is example. So I forward this on your group. So that is a virtual function सांगितलेला आहे. Now we'll see the pure virtual function. Okay, now we'll see the pure virtual function. So copy this entire program. Just a minor change आहे याच्यामध्ये, and it converts into the pure virtual function. हे पडे प्युअर असा शब्द वापरलाय. व्हर्च्युअल किती आता दोन तर वळी असते तर किती नसेल. define the base class function is 0 means see virtual void display 0 and give the semicolon here and remove all the definition. Remove all the definition. Okay, now that is called pure virtual function. Okay, काय केलं मी बघा, बेस क्लास जो फंक्शन आहे डिस्प्ले आय डिफाइन दॅट 0 याचा अर्थ काय, प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन मीन्स डू नथिंग. द वर्ड इज हियर डू नथिंग, काहीच नाही. ओके, मीन्स या फंक्शनचा यूज काहीच नाही आहे. देयर इज अ नो यूज ऑफ दॅट फंक्शन
in the program actually. Okay, that's why that function is called do nothing function. And how to write this function? Just a virtual keyword. Okay, इकडे name of the function and is equals to 0 and put the semicolon also. So that is called pure virtual function. Okay, and करा see, now class A is called here abstract class. I use the word here abstract class. ओके, म्हणजे ज्या फंक्शन मध्ये, ज्या क्लास मध्ये, ज्या बेस क्लास मध्ये प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन असतो त्याला म्हणायचं abstract class. The class which contains pure virtual function, that class is called abstract class. Okay, and keep in mind, abstract class object we can't create. Abstract class चे object आपण तयार करू शकत नाही. Means here class A is abstract class and A is the object, so we can't create. आपण abstract class चा object तयार करू शकत नाही. See, compile the program here. You can see cannot create instance of abstract class A. Here we are created the object A of the abstract class capital A. So we can't create the object. Only we create the pointer of that abstract class. Okay, so that is the example of a pure virtual function, or we can say that is the example of abstract class. Abstract class. Okay, बघा, व्हर्च्युअल फंक्शन समजण्यासाठी आपल्याला फंक्शन ओव्हररायडिंग म्हणजे काय ते समजणं मस्ट आहे. फंक्शन ओव्हररायडिंग क्लिअर होण्यासाठी फंक्शन ओव्हरलोडिंग समजणं महत्वाचं आहे. हे सगळे एकमेकांना लिंक आहेत. आणि तुमच्यापैकी बरेच जण जर आता जॉईन झाले असेल तर सगळं सपाट आहे, काही समजणार नाही तुम्हाला. ओके, तरी पण मी रिपीट करतोय, अजून एकदा मी सांगतोय. बघा, ज्या क्लास मध्ये आपण व्हर्च्युअल फंक्शन, प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन जर डिफाइन केला तर त्या क्लासला काय म्हणायचं? ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. तो बेस क्लास तर आहेच आहे, पण तो स्पेशल आहे आणि त्याला म्हटलं जातं ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. आणि प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन मीन्स डू नथिंग फंक्शन. And how we can define that? Using the virtual keyword and at the end equals to and there is 0 and semicolon. There is a no definition of pure virtual function. Definition असू शकत नाही, राईट? सो म्हणून या ठिकाणी हा कोण झाला? प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन. आणि ज्या बेस क्लास मध्ये प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन असतो त्या क्लासला आपण काय म्हणणार आहोत? ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. आणि एक महत्वाचा कन्सेप्ट की ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट आपण तयार करू शकत नाही. बऱ्याच वेळेला विचारतात बरं का एमसीक्यूज मध्ये, डायजेस्ट क्लास वी कॅन्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ऑप्शन्स असतात, त्यापैकी आन्सर विल बी ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास, कारण ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासचा ऑब्जेक्ट वी कॅन्ट क्रिएट. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड. इज दॅट क्लिअर? Yes, any doubt? आपण हे काढून टाकूया त्या ठिकाणी. Tomorrow we will take one more example. One more example about the pure virtual function. So forward this honor group. मला 70 किलो पाठवून द्यायला पुढे
ए फोन कर की मग पुन्हा फोन करू त्यांना कशाला मग ती म्हातारी जवळ फोन करून ह्याला बोलवते सोन्याला. त्याने मला अजून अर्धा तास फोन करतो तुम्हाला. ठीक आहे. सो एनी डाऊट प्लीज. काय क्वेश्चन आहे का? काही विचारायचं असेल तर बोला. No. ओके ठीक आहे. डू द प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिस करणे परफेक्शन येईल. सो द नेक्स्ट लेक्चर, पुढचा जो लेक्चर आहे, I'm going to take the combined lecture of both first year BC and BCS first year, and in that we will learn about some advanced programs which are related in the C language. So we'll see. So attend the next lecture also at 12:30. Okay. So video mode on kara for attendance.